Endelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN kama unaungana nasi hivi sasa. Mimi ni Mashirima Kapombe. Tunaendelea na taarifa za risala za rambirambi kuhusiana na kifo cha mwanasiasa mkongwe Kenneth Matiba, ambapo mwanasiasa Kwegi wa Mwere pia amezungumza na KTN News kuhusu kifo cha mwanasiasa huyo. A politician, and he was also a very strong person, physically and spiritually. And the best evidence of the strength of his spirit and physique is the fact that he even dared he dared climb Mount Everest. I don't know whether he got to the top, but he had tried to get there, and there are many stories of how he climbed Mount Kilimanjaro, Mount Kenya. So he was physically a very strong person, and politically, as I said, he was a person who started softly, but he ended up taking very hard positions against the government. And obviously, for somebody to stand up to a dictatorship that was willing to kill, and which had dismissed many people from their political and economic positions, you would have to admit that this was a person with a special strength. The only thing I regret is that, given his strength and capacity to endure and willingness to even sacrifice for his beliefs, I only wish that he had started that later part of his of himself a little earlier. Pia mbunge wa Kieni Kanini Kega ametuma risala za rambirambi kwa familia ya marehemu Kenneth Matiba. Hebu tumsikize. I want to convey my heartfelt condolences to the family of the late MP for Kihalu, the former MP for Kihalu, Kenneth Stanley Jido Matiba, who passed on yesterday after, of course, a long and protracted illness that was actually created out of the struggle that he had done for this country. So we have lost an icon, a person who is the father of the second liberation of Kenya. We very, very much remember him in the early 90s when he fought to have the multipartyism in this country. And we know for sure that he is the father of the second democracy, the peace and tranquility that we are enjoying in this country. We can only credit it to him. Were it not for him and the likes of Matiba, we will not be having the kind of peace that we are actually currently enjoying. Wakati huo aliyekuwa mbunge wa Naivasha John Mutudho amemtaja marehemu Kenneth Matiba kama kiongozi wa kuigwa kwenye vita vya kutetea utawala bora humu nchini. Kenneth Jido Matiba is a role model. He fought the best way he can to do a battle that he didn't, a war that he never won. But he won our hearts. He won everything that we're enjoying today in a multi-party democracy. And now those of you who are governors today, those of you who are now cabinet secretaries, please note that the foundation was set by Matiba. Matiba was a hero. Matiba did not believe in people who are poor being oppressed. Matiba and J.M. Kariuki and Tom Mboya were in a class of their own. They were in a class of Kenyans who believed Kenya can be transformed beyond first world. Matiba was not doing what was doing to amass wealth because already it was too wealthy. Matiba was doing it for the people. Matiba is really a people's choice. He is people-driven. Our constitution in 2010 just reflects the thinking of Matiba, that everything must be for the people, for the good of the people, not the leaders and the rulers. So Matiba to me is a hero. Ndio kauli za viongozi. Hebu sasa tuangazie kaunti ya Kwale, maoni ya wenyeji kuhusiana na kifo cha marehemu Kenneth Matiba. Tobias Chanji ametuandalia taarifa hiyo.
Nipo katika hoteli ya Safari Beach, eneo la Diani, kaunti ya Kwale. Ni hoteli hii ambayo ni miongoni mwa hoteli ambazo zilimilikiwa na marehemu Kenneth Matiba. Nikiwa hapa nimeweza kuzungumza na baadhi ya wafanyikazi wa hoteli hii. Ni kama ilishika nikasikia, yani at least even now where I am, it's like mwili wangu umekatika wote. Kivyangu kukaa naye zile siku nimekaa naye ni kama mzazi mbele ya wazazi, au mtu anajua maisha ya mwanadamu. As my director, or tuseme the chairman of the Alliance Hotels, ni mtu nimekaa naye na ni mtu very kind na watu, na ni mtu ukimuuliza swali anakujibu vile mwenyewe vile, yani at least vile umemuuliza. Sometimes alikuwa anakuja hapa na akikaa kidogo, kama tuseme kama a week or 2 weeks, alafu anaenda. So mara nyingi alikuwa anakaa Nairobi. Tuseme hapa ni kama nyumbani, kwa maana alikuwa anakuja up and down. Hiyo ni tumeka hiyo picha at least for wale watu wamjui na wale watu wanamjua. We are putting this table, at least mtu anaweza kuja pale anaandika kwa kitabu, if you have something that you can say for him. I'm just sad. Frankly, I don't have any words. We were shocked. Every staff is shocked because there was everything to us. Vilevile wadau katika sekta ya hoteli wametuma rambirambi zao kuhusiana na kifo cha ghafla cha Kenneth Matiba. On behalf of Swahili Beach Resort, I would like to say we have received the news of the passing of Honorable Matiba with great sorrow, especially here in the Diani, with the Diani community. We like to send our condolences to the family of Honorable Matiba, many of whom are here with us in Diani. And just to say, you know, we feel you, we are with you at this time of sorrow, and you are in our prayers and in our thoughts. Obviously, you cannot speak about Honorable Matiba, especially for us in the hospitality industry, without mentioning the iconic Alliance Hotels that Mheshimiwa built and ran for many years. I remember as a young boy joining the hospitality industry, this is one of the groups of hotels that we all wanted to come and work for. Excellently run properties, fantastic, beautiful, iconic properties based in Diani. And I think his passing just marks a sad chapter in the whole story. We are with them, we're the family. I'm sure the entire hospitality community, both in Diani and the Kenya coast, and in Kenya as a whole, are with the family of Mr. Matiba. I wish them all the best. We're together with them. We also hope, of course, that in future we will see the rebirth and regrowth of the Alliance Hotels. We pray for the family and hope that it all works out. Kutoka hoteli hii ya Safari Beach sina cha ziada, na nakuhakikishia kuwa tutakuelezea kila kitakachojiri. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Kwale. Tuangazie elimu sasa. Wahadhiri wataendelea na mgomo baada ya kubainika kwamba hakuna pendekezo lolote la nyongeza ya mishahara na marupurupu lililotolewa mezani na serikali. Hebu tusikilize walivyozungumza na wanahabari mapema leo. UASU and KUSU have convened this meeting with the view to disowning what IPUCCF on Saturday tabled before UASU as a counter-offer. It is unfortunate that, contrary to popular direction by the National Assembly, that meaningful and effective negotiations should go on as we await implementation. Both the PS and the CS education have rubbished what Parliament directed, and they have insisted that negotiations should await the constitution of Salaries and Remuneration Commission. We want to condemn the negative attitudes being exhibited
by CS education and PS education. We also want to register our total disapproval of the document that was presented to WASU on Saturday by IPUCF. Our position is that that document, by its very nature, does not constitute a counteroffer. Neither does it meet the parameters of a counteroffer. We therefore want to condemn both the ministry and IPUCF for mocking negotiations as by law established. Kenyans, I want to tell you that if this particular CBA is fixed now, for the next 4 years, there will be industrial tranquility within our institutions of higher learning, and our students will study and graduate on time. Let it be fixed now, and let us be charged if we are still going to engage in industrial action moving forward. We fix it, and we fix it once and for all. That is. Kwingineko huko Mandera, mvua iliyonyesha kwa wingi imesababisha mafuriko na barabara kutopitika. Wenyeji wanahofia mkurupuko wa magonjwa yanayotokana na baridi pamoja na mafuriko. Tuangazie siasa sasa. Seneta wa Siaya James Orengo amemtahadharisha naibu wa rais William Ruto dhidi ya kampeni za mapema, akisema kwamba haina haja kwa Ruto kuanza kuzungumzia masuala ya mwaka 2022 huku Wakenya wangali wanajaribu kutafuta mbinu za kudumisha umoja na uwiano. They should also stop campaigning. The time has not come for campaigning. In fact, Uhuru Kenyatta should advise his deputy Ruto that this is not the time for campaign. This is the time for wise men like Raila Amolo Odinga to sit down together to determine how Kenya is going to move forward. If you think about 2022, you are misguided and you are following the path towards destruction. Kwingineko, maaskofu wawili ambao wameshastaafu wa kanisa la Kianglikana wamewashauri wanasiasa nchini dhidi ya kuanza kampeni za uchaguzi wa mwaka 2022. Reverend Gadiel Olelenini na Reverend Jacob Lesuda wa kanisa la ACK jimbo la Marlal wamesikitika kwamba Wakenya wataendelea kuhadaiwa na siasa za ahadi huku miradi ya maendeleo ikikwama kutokana na cheche za maneno kila uchao. Walikuwa wakizungumza kwenye hafla ya utawazo katika kanisa la ACK Kajiado. Kwingineko, washukiwa 5 wa ugaidi wamefikishwa mahakamani Nairobi hii leo na kukanusha makosa dhidi yao. Washukiwa hao Abdimajid Adan, Mohamed Nane, John Maina, Anthony Kitila na Lydia Nyawera wameshtakiwa kwa kupanga njama ya kupenyeza vilipuzi ndani ya mahakama ya Milimani, kitendo ambacho walikipanga siku ya tarehe 15 Februari mwaka huu. Mahakama imeelezwa kwamba walipanga kutumia gari la usajili KBM 200D kufanya kitendo hicho. Inadaiwa siku ya tarehe 16 Februari ndio siku ambayo Sheikh Guyo Gotsa aliratibiwa kufikishwa mahakamani kusomewa makosa yake na ndiposa wakapanga kumuokoa.
Kwingineko, viongozi kutoka Tharaka Nithi wameunga mkono semi za naibu wa rais William Ruto kwamba hakutakuwa na kura ya maamuzi kubadilisha katiba kwa manufaa ya kibinafsi. Viongozi hao kwa uongozi wake gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki wamesema mageuzi ya katiba yatanufaisha wanasiasa wachache wala sio Wakenya wote, na kusema ni mpango wa kumwondoa William Ruto kwenye kinyang'anyiro cha 2022. Wacha tugoje 2022 ifike, wale wanaomba vitu wataomba hiyo wakati. Referendum ya kutafutia watu viti, mimi sioni kama iko na haja. Wacha tufanye referendum ya kurekebisha ile mambo ambayo inasumbua Wakenya kwa katiba. Lakini isikuwe lengo letu la kuleta referendum ni kutafutia watu ambao wamekosa viti Kenya. Wacha ikuwe ni referendum ya kurekebisha ile maneno iko na shinda kwa ile katiba tulibadilisha. After 2017 wakati tulipiga siasa, kurudia siasa yetu ya Kenya ilikuwa pesa mingi na tukakula shida mpaka sasa unasikia makaunti haina pesa kwa sababu tulirudia kupiga kura tena. Kuna watu nimesikia juzi wakiongea mambo ya kufanya referendum. Na watu wetu msidanganywe. Referendum ni kura. Na kura ni pesa. Kuanza kupiga referendum hapa ama ni yes ama no, tutatumia nini? Pesa. Isipokuwa kukuwe na kitu ya maana sana ambaye inadunga wa Kenya. Hatutakubali kufanya referendum Kenya ili tutengeneze viti sijui ya prime minister, sijui deputy prime minister, sijui ya nani, ndio tusaidia watu wawili Kenya kama Kenya inapata shida. Kama mtu anataka referendum, tungoje mpaka 2022 referendum na kura ipigwe pamoja ndio wananchi hiyo pesa itumiwe kujenga hospitali, itumiwe kufanya kazi ya kuleta fertilizer, itumiwe kujenga mashule zetu na ile kazi nyingine. Mvua imeharibu barabara kadhaa katika kaunti ya Kajiado na kutatiza usafiri maeneo ya kaunti hiyo. Naibu gavana wa Kajiado Martin Moshisha amesikitika kwamba uharibifu huo kwa sasa hauwezi kurekebishwa kutokana na mvua nyingi inayoendelea kuponda maeneo kadhaa humu nchini. Sababu ya mvua ambayo imeongezeka, barabara zetu zimezidi kuzoroteka, lakini wacha tu niwaombe watu wetu wapate uvumilivu kwa muda tu, mvua ikome kidogo, tutaweza kutoa mashini zetu ziweze kutengeneza mabarabara na hali irudi kuwa shwari. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Asante sana kwa kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Mimi ni Mashirima Kapombe. Kesho pia ni siku, tukutane panapo majaliwa na kutakia wakati mwema.